HR-конференция на Кавказе, в рамках которой мы с вами будем сегодня обсуждать такую важную тему, на мой взгляд, как тема геймификации. Ну и, собственно говоря, за один день сегодня мы познакомимся со всеми спикерами. Завтра у нас будет часть в общей аудитории и, конечно же, часть мы проведем за мастер-классами. Поэтому, дорогие друзья, все те, кто смотрит нас, или все те, кто увидит это видео в будущем, я бы хотел, конечно же, познакомить вас с теми людьми, которые стали основой мероприятия, стали организаторами и в течение одного года вложили все свои силы, после чего, конечно же, уважаемым спикерам и пообщаться с нашими гостями. У нас есть буквально 20-30 минут, которые мы можем и должны использовать максимально полезно. Итак, вот, как раз и нашел. Армине, я хочу позвать вас на одну минутку. Нет, но мы пока что с организаторами разговариваем. Привет, очень рад вас видеть. И я думаю, что мы начнем с того, какие ожидания, что пожелаете нашим гостям, которые только что присоединились, и на что нужно будет обратить внимание. Пожалуйста. Пожелаю хорошего настроения, в первую очередь, позитивного настроя, обязательно. И настроя на то, чтобы взять с конференции что-то новое, обязательно, потому что уйма нового происходит здесь. И вообще жизнь наша очень интересная, мы в фазе трансформации of digital aging. Так что много интересного ожидает. Возьмите новые методы, хотя бы, наверное, минимум надо будет понять, что то, что мы делали до сих пор, уже не работает. Это уже будет какой-то achievement. Супер. Только мой главный вопрос. Почему геймификация стала основой темы на 2018 год? Вот продолжение того, о чем я рассказывала, честно говоря, потому что старые методы, классические методы, больше не работают. Ни в жизни, ни в семье, ни с детьми в школе и ни на работе. Вот и все. Хорошо. Значит, мы будем проникать новыми методами. Я хочу вам пожелать, чтобы эта конференция стала точкой нового. Пусть отсчет начинается с нее теперь, и пусть это поможет не только бизнес-организациям. Очень надеюсь, что это станет основой развития страны, а может быть и региона. Спасибо вам огромное, что делаете эту работу. Ну и, соответственно, встречаемся через полчаса, уже начинается все. Обязательно. Отлично, до встречи. Ну что, друзья, мы продолжаем знакомиться, и я думаю, что сейчас мы просто признаюсь в любви этому человеку прилюдно. Я лучше рядом стану, чтобы он признался, так что Это все слышали. Арпи Карапетян. Здравствуйте. Замечательный человек, потрясающий профессионал, любящая девушка. Поэтому я признаюсь ей в любви во всех этих плоскостях. Арпи, доброе утро. Доброе. Всем доброго утра. Ну, мы вот сейчас попробуем все-таки вгрызться в детали. И, Арпи, пожалуйста, решим вопрос. Как пришла идея? Ну, по конференции понятно, что это очень хорошая, высокая миссия. Но как пришла идея с геймификацией? Почему это так актуально? Ну, в принципе, идея, она пришла как бы в прошлом году, когда мы делали Change Management, помнишь? Мы делали опрос, и вот что действительно интересует наших HR-ов, да? Какие вот основные проблемы, какие есть точки соприкосновения, где у них у всех интересы совпадают. И вот получилось вот так, что геймификация, она наиболее актуальной темой оказалась для нашего нынешнего бизнеса и для государства. География спикеров. Так, ну, хотя бы в цифрах, то есть сколько человек со скольки стран? Самый длинный полет длился 28 часов, самый короткий, наверное, 6 часов по машине, да, из Грузии. Поэтому летят самолеты и танки горят, это про нас. Сколько спикеров со скольки стран? Ну, мы вчера считали, мы до конца не считали, да, сколько у нас спикеров. Оказалось, что примерно у нас 23 человека, которые из разных стран прилетело. И вот мы очень рады их всех видеть тут. Супер. Ну и, соответственно, пожелания всем тем, кто будет смотреть это видео чуть позже, и что все-таки хотелось бы донести и о чем поговорить.
Смотрите, наверное, самый главный посыл, он заключается в том, что в игре мы раскрываем свою сущность, в игре мы не пытаемся казаться кем-то, да, мы просто играем, и в игре мы показываем, кто мы есть, что мы хотим. Вот эта воля к победе, она как бы, да, у нас очень сильно развивается, плюс мы очень активно радуемся процессу самой игры, то есть много чего, что раскрывается во время игры и, к сожалению, не раскрывается, когда мы работаем. Поэтому давайте играть, господа. Шикарно. Давайте играть. Ну, я хотел бы предложить или пожелать, чтобы ваша двухдневная игра превратилась в фурор, который вы наведете на всем кавказском рынке, я абсолютно в этом верю. Ну и, конечно же, пусть эти идеи геймификации приживутся, потому что очень хочется увидеть, когда персонал приходит на работу счастливым. Да. И пусть этот вклад будет действительно значительным. Удачной игры и победы. Мы, кстати, плывем по морям в этот раз. Да, у нас 10 морей и 5 океанов. Поэтому свистать всех наверх. Отлично, спасибо, Арпи. До встречи. Мы движемся дальше. Сейчас я вас буду знакомить еще с одним замечательным человеком. Он приехал из России. Сейчас даже, наверное, угадаю, из Ижевска. Правильно? Все правильно. Андрей Донских вместе со мной сейчас. И это человек, который создает методологии игр, который, по сути, может предложить вам через игру узнать свой маркетинговый подход, свои бизнес-навыки, свои управленческие скиллы и так далее. Андрей, я, наверное, начну с такого вопроса. Как вы пришли к этой идее? Почему вы один из первопроходцев? И насколько сложно развивать эту тему сегодня, например, на просторах постсоветских стран? Ну, называть первопроходцем, наверное, не совсем правильно. Один из тех многих, которые действительно занимаются игровыми решениями для бизнеса. Ситуация не очень простая, именно этому и посвящен мое сегодняшнее выступление, потому что, с одной стороны, есть колоссальный спрос на подобного рода решения, с другой стороны, существует огромная нехватка профессионалов, людей, которые глубоко разбираются в вопросе и способны действительно создать хорошие решения, которые будут действительно прорабатывать конкретные навыки у сотрудников и делать их эффективными в своей повседневной деятельности. Супер. В двух словах о той игре, которую вы недавно создали с Александром Фридманом на базе определенных знаний. Вы или вас, она называется, если я правильно помню. В чем суть решения и почему? То есть я вижу, что в ней большой потенциал заложен. В двух словах о ней расскажите. Понимаешь, у любого эффективного руководителя есть 3 ежедневные обязанности, которые он должен делать. Если он умеет грамотно ставить задачу, обеспечивать ее выполнение необходимыми ресурсами и сформирует у сотрудника правильную мотивацию, то в последующем возможность сотруднику отклониться и сделать что-то не так, она сводится к минимуму. Игра позволяет отработать именно эти алгоритмы с тем, чтобы человек, разбирая управленческие кейсы, либо в команде, либо индивидуально, смог в составе команды на своем предприятии выработать стандарты, подходы к менеджменту, которые проводятся, именно чтобы эти алгоритмы, они, что называется, фотографически впечатались в память, и потом он переносит то, что наиграно, в повседневную деятельность. Это и есть развитие навыка. Супер. Если я правильно понимаю, игра, она как бы универсальная для всех возрастов. То есть, иными словами, семиклашка тоже может сыграть в эту игру и приобрести навыки эффективного руководителя. Я бы здесь, наверное, сказал, что в данном случае, если мы школьника погрузим в эту игру, то пойдет уже технология, которая называется experiential learning, когда подросток еще не владеет необходимой теорией, но мы его погружаем в проблематику, и он понимает, какие пласты знаний ему в последующем необходимо освоить. Да, через игру он может погрузиться в некую взрослую жизнь и понять для себя, мне это интересно, я туда хочу, мое ли это, либо найти какое-то себе иное, что называется, предназначение. Для всех остальных моментов это и, что называется, повседневная прокачка навыков, и работа с кадровым резервом,
ну и всевозможные турниры, фан, драйв, все что угодно. Супер. Ну и напоследок ваше пожелание всем тем, кто увидит это видео. Скорее всего, это HR-специалисты, это бизнесмены, это предприниматели, которые пытаются построить свой бизнес динамично. Что бы вы хотели им сказать, если так, короткое пожелание в рамках, наверное, темы, которую обсуждаем? Ну, игра, она входит в бизнес-процессы, и я желаю действительно на всевозможные игровые решения посмотреть и шире, и глубже, найти то, что может подходить именно вашей компании, адаптировать под свои запросы и внедрять в систему буквально повседневного корпоративного обучения. В этом есть залог успеха, то, что мы должны учиться постоянно. И вот этого посыла я и желаю. И уверен, что конференция будет еще одной возможностью вот этой постоянной учебы. Поэтому всем новых знаний, новых впечатлений, драйва и куража. Супер. С нетерпением ждем ваше выступление уже сегодня, но и завтра ваши мастер-классы. Спасибо большое вам. Желаю удачи. Увидимся. Я продолжу наше движение. Сейчас я хочу вас познакомить с человеком, который, не побоюсь этого слова, является лидером игрового рынка в Казахстане, занимается процессами геймификации полноценных бизнес-процессов, причем готов давать сейлс-результаты. И таким образом, наверное, этот человек особо интересен, особенно, я, наверное, все-таки спойлерну. Доброе утро, это Гульмира Пушкарева, да, будьте знакомы. И спойлерну, немножечко сказав о том, что все-таки кейс, который прорабатывался, по-моему, в минувшем году, в 2017 для компании Coca-Cola, в 2016-2017 стал лучшей практикой для интернациональной организации, которая стала это повсеместно внедрять после. Но в любом случае, я предлагаю начать, и, соответственно, с вопроса. Доброе утро. Мой вопрос в том, что как вообще получилось и как сегодня вы оцениваете рынок геймификации в Казахстане? Во-первых, рынок геймификации в Казахстане я пока никак не оцениваю. Потому что это все еще растущий тренд, и это все еще новый продукт, и это все еще не повсеместная практика. То есть компаний, которые занимаются геймификацией не только в Казахстане, но и в России, все еще очень мало, и на территории СНГ. И второй момент, те проекты, которые идут, они, то есть их могут себе сейчас позволить либо очень глобальные компании, которые заказывают их у провайдеров и используют специальное программное обеспечение и делают все серьезно и надолго, либо очень маленькие компании, которые делают все на коленке для себя. Это очень, кстати, маленькие варианты, это очень интересные примеры, которые мы специально собираем в качестве кейсов тоже. Благодаря разговору с вами я для себя выяснил одно очень важное условие, что все-таки геймификаторы – это не какие-то шаманы с бубном, которые просто веселят народ, а это полноценные бизнесмены, которые определяют KPIs, достигают их, показывают это на уровне растущих доходов организации и, соответственно, таким образом создают себе рыночную нишу. Можно в двух словах рассказать о том, что все-таки, что является определяющими показателями успешности игрового процесса? Определяющим показателем успешности игрового процесса является достижение бизнес-цели. Собственно говоря, геймификация – это надстройка, это некое улучшение для чего-то. И то, что мы улучшаем, соответственно, нужно мерить на входе, нужно мерить на выходе, чтобы понятно было, собственно, улучшилось или нет. Окей, что тогда, что все-таки мерят чаще всего и что для клиента важно особенно? Клиенты все разные. Некоторые меряют продажи, некоторые меряют изменения в корпоративной культуре и ценностях, некоторые меряют прогресс в обучении. То есть сказать, что есть какой-то лидирующий показатель на рынке, чаще всего это продажи или эффективность отдельных товаров. А можно померить и вообще загеймифицировать такую штуку, как сокращение костов, издержки, вейсты, потери? Вообще над этим можно попробовать поработать? Геймифицировать можно все, что можно измерить. Если можно измерить сокращение костов, значит можно работать с помощью геймификации над тем, чтобы их сокращать.
Окей, и еще один вопрос, который я очень хотел бы задать вам при наших беседах. Вот сейчас воспользуюсь моментом. Помимо всего прочего, вы создаете очень позитивную атмосферу там, где вы находитесь. Что нужно для этого? Какими навыками должен обладать, я не знаю, заказчик, геймификатор, какие предпосылки в коллективе должны быть, чтобы эта атмосфера состоялась? Потому что, игры очень тонкая материя, она очень душевная какая-то, особая. Что нужно? Какие, может, основной рецепт? Если компания заказывает геймификацию, значит, у нее уже есть вот этот зародыш игрового мышления, игрового отношения к жизни и вообще позитива, который позволяет людям играть. Скучные люди не играют, как правило. Поэтому наши клиенты, они все такие по определению. Супер. Ну и, конечно, ваши пожелания нашим уважаемым участникам конференции, зрителям, тем, кто это все увидит, сквозь призму нашего диалога, возможно, или, может быть, что-то личное. Прошу. Участникам конференции я желаю получить как можно больше пользы, чтобы это было не скучно, а максимально фаново, а зрителям и вообще всем нам побольше игры в жизни. Отлично. Серьезное выражение лица еще не признак ума, да, улыбайтесь, господа. Отлично, да. Фраза из тот самый Мюнхгаузен, да, все самые глупые вещи в этом мире творятся именно с серьезным выражением лица, поэтому мы с вами заряжаемся и улыбаемся. Спасибо большое, увидимся на конференции, с нетерпением ждем вашего выступления, и мы двигаемся дальше. Причем мы двигаемся дальше по волнам нашей конференции, поэтому хочу попросить камеру двигаться за мной. Не пришлось идти далеко, вот она сама появилась у нас в эфире. Лилита, я очень рад вас видеть. Да, еще разок ваше приветствие нашим гостям. Приветствую всех, здравствуйте, это очень важное событие, я думаю, в сфере HR в Армении, так что спасибо ассоциацию HR и всем, кто уже 7-й год организовывает это очень важное событие для нас, для HR. Давайте я представлю вас сейчас, для себя в нашем диалоге как представителя компаний-заказчиков, которые пользуются услугами, зачем-то приходят на конференцию, и поэтому вытекает два логичных вопроса. Какой основной мотив вашего визита? И, наверное, совокупный, да, что чаще всего требуется людям. И второй момент потом задам. Давайте. Я могу ответить и за себя, и, может быть, и за других участников. В основном я сама, это уже 3-й или 4-й год, как участвую в этих конференциях, и мой основной мотив – это networking, так сказать, да, чтобы просто видеть все, то есть новых людей и моих профессиональных коллег, друзей, и узнать все, то есть развитие, новости, и как будто быть в центре событий и знать всех и все новости. Для меня это, то есть networking, аспект нетворкинга – это самое важное, могу сказать. Да. И также найти других, не знаю, там, новые new opportunities, как это, извините за английский. Да. Не извиняйтесь ни в коем случае. Это профессиональная терминология, то есть новые какие-то opportunities. Возможности, которыми можно воспользоваться. Тогда мне все-таки второй вопрос, я прям очень хочу услышать от вас, как получилось так, то есть вы от лица заказчика говорите, мы хотели бы в следующем году, и, соответственно, почему так получилось, что сегодня тема геймификация, какие преследуете цели, когда, соответственно, хотите размышлять на эту тему? Геймификация – это уже 2-й или 3-й год, он стал очень популярным из-за того, что профессионалы поняли, что чтобы донести какой-то смысл, какой-то месседж до людей, это очень, очень легко дается, если это through games, то есть с помощью игр. Так как мы все, в каком-то смысле, мы все еще дети, и нам нравится вот этот адреналин, этот процесс, эта активность. И я думаю, что это поэтому геймификация стала таким важным, не знаю, аспектом уже. И мы почти во всех сферах, и не только в HR, также в бизнес-моделях и в других уже сферах мы начали уже использовать эту геймификацию. Поэтому я думаю, что в этом году это один из самых важных топиков, и поэтому эта конференция вот на эту тему. Вы делаете ли вы геймификацию самостоятельно? Внедряете ли вы ее внутри, без помощи посторонних игроков? Или вы все-таки пытаетесь играть в аутсорс и понимаете или хотите, чтобы кто-то делал другой?
Ну, так как это очень как-то новый метод в Армении, я думаю, что очень мало компаний, которые начали использовать геймификацию, и в основном они, может, и используют аутсорс, если это очень большой проект, если это просто маленький, как тимбилдинг или что-то вроде корпоративного, то есть в течение корпоративных каких-то ивентах, да, может, вот маленькие элементы используются самостоятельно. Но я думаю, что если, например, если там будет большой бизнес-проект, который мне нужно будет донести и организовывать through gamification, наверное, я обращусь, первый раз как минимум точно к профессиональному аутсорс-компанию какой-то. Супер. Ну, здесь у вас будет возможность, наверное, даже выбирать, потому что, из 14 стран геймификаторы приехали, которые будут делиться. Хорошо. Ваши пожелания тем коллегам, которые здесь, соответственно, аудитории, может быть, конференции? Прошу. Я скажу так, что я желаю всем, чтобы все реально получили удовольствие от этой двухдневной конференции, от нетворкинга, новых знаний и новых эмоций, и также игр, которые, я надеюсь, тут будет очень много. Спасибо. Мы вам того же самого желаем. Пусть у вас получится сегодня замечательное времяпрепровождение. Конечно, пусть это бизнесу вашему поможет. Спасибо огромное. Ну что, мы движемся дальше. Я думаю, что мы сейчас чуть-чуть сместимся в эту сторону. Да, что... Идем дальше? Хорошо, как скажете. Тогда наша замечательная гостья, она приехала к нам from Austria. Yes, Okay, from Austria. Карин, назовем ее просто по имени. Так, good day. Hello. And yeah, me too. And my question for you, maybe, is about your previous experience. What is your sphere and what is your main competences? Me as a person or as a HR? The both. Okay, really interesting to see all of them. Well, first of all, my life, I have been now for 10 years in senior positions in HR in international companies. Before that, I was a professional tennis player. I was number 37 in the world. Wow. So I have two careers. I had one career until I was 32 years old, and now the second career in HR. So great. You're a sport person. You were always in championship format. And maybe how did it help you to find yourself in a gaming or a gamification? Maybe some connection or some links? Well, the connection is between gamification and the sports. Of course, it's all about having fun, because when you have fun, you will have success. I would say that's it. Okay, so your main experience in gamification projects last years, or maybe your main outcomes, your accents for our guests, what should we think about? What should we try to see or understand or recognize? I think it's when you decide to buy a gamification product, or when you want to develop a gamification product, first of all, you have to think about who's your target group. How well are they into gamification processes? How well are they adapted? And what do you want to achieve? For example, we are just on the way as a company, because I work right now for the Austrian Federal Computing Center, which is a big IT company in Austria, and we are the leading provider of IT for the public sector in Austria. We are working on a recruiting game. Our target group are Java and SAP developers, because they're very hard to find, and we are just currently creating a game to present our company, to make it more attractive, but also a game where they have to answer questions, where they get points. It's a very interactive movie, so it will be fun for them. And there we also ask questions, of course, about their skills, about their logical capabilities, and also about their social abilities, like if they're a team player. So this all has to be put in a well-structured way, and it has to fit to your needs. Okay, as I understood, you work like a client for the gamification organizations. And my question will be, how expensive the budget of such services? Will it be cheaper next years, or it really needful thing and it's really expensive? What do you think about?
It is an expensive investment, but it is an investment for the future because we are in a world which is changing through digitization. Digitization is changing the way we work, the way we live, the way we communicate, and this is an investment which needs to be done if you want to be up to date with the changes that we have currently in the world. Okay, great. So we will invest in our corporate culture through the gamification, through the game. And maybe a few words about the personality of the managers who have to be in the board for successful gamification, or which knowledges or skills, soft skills, have to be in the managing team for successful gamification. I think these people have to be open for innovation, they have to be curious, and they have to be good team players. Not a lot of our managers are such curious and flexible for innovation. Okay, thank you very much. And what do we have to wait for today or for tomorrow? Will you have some speak or motivation speech or some master classes? I will be with you, a part of a panel. Yeah, I know that. It's going to be an interesting discussion. And I think it will be great here to exchange knowledge, to meet people who are in a similar business. There are so many interesting people. I've seen so much from different countries, different views, different perspectives, because some people are from the people producing the gamification tools. Others, as you said, are the clients, like I'm one of the clients. And we have the participants here who are using the gamification tools. So it's a very, very good exchange of knowledge, a good networking thing in an international environment, in a great place, Armenia. Okay, great. So I'm wishing you successful networking on these 2 days, and really wait for our discussion to explain what are the customer thinks of gamification in Europe and what is the future. Thank you very much. Hope to see you soon. See you later. Bye. Okay, let's go next. That's really interesting person. Once again, this guy came from United States, and he's really gentle. And he's absolutely polite person, but most of all, I believe he's really fun guy, and he always smiling. Yeah. Okay. Yeah. Come. Right here? Let's go this way. Okay. Perfect. Yeah. So I want to ask you. Show to everybody, but I want you to introduce yourself and explain us what are you doing on your market. Yes, my name is Rob Ferre. I'm from Salt Lake City, Utah in the United States, and so I'm an entertainer and a game show host. So I'm talking about gamification from a different standpoint, in the sense that it can be entertaining and it can be fun for your company, for your corporate culture. So we have a lot of people who are maybe gamers or professors or educators. I come from the entertainment standpoint. Okay, for your point of view, why people want to have fun all the time? Because maybe when you're working, it's not time for the fun. But why people trying to have fun all the time? Well, it's a different motivator. We want to motivate people in a way that is engaging and fun, because we want to make sure that the workplace is someplace you want to be. It's not only where you get work done, but also where you create relationships. We want to retain our people, right? We want them to stay where they're working. We don't want them to look at the different... So we need to give them options to either have fun within where they are working. So providing that element of fun and gamification will help retain your employees, but also keep them mentally engaged. That way they're not checking out on their own, they're checking out together. Okay, what do you think about... will decrease in attention in business processes when they having fun? You can be not in the topic, not in the stream. So let's be serious. This generation is always distracted. Okay. You got Facebook, you got Instagram, you got sports. You have so many different things to distract them. Why not distract them with their work, with something that they could be doing that is productive? So they're going to check out mentally anyway. Let's be real. They might be checking out, so why not check them in to something that is work-related? Mm-hmm. All right, everybody, we're going to take a break.
We're going to have some fun. Let's do it here with each other, okay? Okay, I find you a very polite guy, Yeah. and I know about the big fashion about the soft skills in the management, because in the last years, whatever you do, you have to be communicative, conflicts, you have to decide all the solutions for the conflicts, and you have to do a lot of other interesting things. What do you think about them? What is your opinion about the main soft skill? So we're probably talking about management, right? Yeah. And it's hard to be a manager, a leader, and a disciplinarian all at the same time. We got to hold people accountable. So It's impossible. right, It's three different it's things. really hard. So if you have a bigger organization where there's different people, you delegate that, okay? But you make sure that it's delegated to the right people who can stay in their lane and do what is productive. Now, trying to be a manager and providing fun, you can balance that, but you got to have accountability too. Okay? And there's times where you have to be real and you say, you know what, you're not doing your job. What can we do to help? Or if this is not the right fit, can we help you succeed elsewhere? Okay. So we're trying to help people succeed and find their best selves. And if it's not a right fit, it's not right fit. And you just say, you know what, let's part ways. Goodbye, you know, whatever. We can find somebody else. Or what can we do to help you to be successful? So, in one word, it's going to be you have to be just a friend for your employees. Okay. Can I ask you to deliver your message, or maybe some accents or some wishes to our editor? So within my methodology and my message, we need to gamify so many different aspects of our businesses. We want to gamify our relationships, creating better bonds, better connections, gamify our retention so that we can retain what we have learned. But we also want to reward everybody. So if we give that element of reward, that is another motivator. So people are motivated in different ways. If we can motivate them in the right way, either be through retention, through relationships, through reward, and most of all, gratitude. This will help people as we go into the world of gamification in the workplace. Beautiful. So I wish you a successful Thank you so speech, much. and I Appreciate believe it. it's going to be really interesting and fun. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. And I'm sorry, we're going next. And right now I will meet you with one more interesting person, but I don't know him at all. That's why Oh, okay, great. Please introduce our new discussion friend. Come here. Wilhelm Hugo, Hi. one of our partners, the continuous partner, you know, because he has been supporting us during all the period when we were organizing the conference. So thank you being here. Thank you for being with us. And over to you, gentlemen. Oh, thank you very much. GIZ. Wow. Yes, Beautiful. private sector development and vocational education. On behalf of the German government. Okay, thank you very much. So, Wilhelm, please come to us and few words about the gamification. We are in a stream of gamification. We're talking about this process, and as I know, GIZ is really a respectful organization which is working with the not just private sector but with the governments, and there are a lot of really serious persons inside. What do you think about the gamification? Is it so needful thing for today, and how the biggest organization of the world working with this? Actually, the point is that for us it's very important to have this HR conference and supporting already, as mentioned, in the third year, because it's about skills development. And the skills development also about gamification and other manners and topics that we are dealing with, because the skills development and this idea of business for skills and skills for business is very important for us. So this means the private sector development, so going forward in the development of the private sector, hand in hand together with the educational sector. And that's what we are doing here. It's about vocational education, a dual approach. This means the private sector is engaged and encouraged in the
development of the skills of our young people here in Armenia, but the idea is to spread out for human resources development, and I think gamification is a very important part in this. Okay, I want to ask you about the gamification inside of your company. Do you use this approach? And if you had this experience, please, few words about it. I would take it under the umbrella of digitalization and new ways for education. And for example, e-learning is one of the parts. So I'm very happy that today at this HR conference, it's private sector partners within our program, but also from the educational side. So the TVET colleges, the colleges which are already applying a dual approach, which means it's this cooperation, private sector and public sector. And via e-learning, for example, so this electronic learning, we understood that this is a way forward because it can go over distance, it can go over time, and this is what we want to support. So also in my presentation today, I will go on this idea about digitalization, which is of course one thing that the German government and also the GIZ is supporting. And we will also implement here in Armenia. This is our mission. Okay, I want to ask you to deliver your message to the private sector, for the entrepreneurs or for HR managers which are trying to develop those people. And through your vision and through your understanding, maybe to say a few words about the main targets of your organization in next year and help to the people to understand where is the future. Our mission is sustainable development. Sustainable development here in Armenia, and that's all, especially, as I already mentioned, in the private sector development and vocational education. So this means sustainable development on a long run, and this is hand in hand, the cooperation between private and public sector. So this means the vocational training colleges that we have in Gyumri, that we have in Dilijan and other regions of Armenia, and the private sector engagement in these regions of Armenia. So for us, this local economic development is also very important in the regions of Armenia, going hand in hand with education development. Thank you very much, and thank you very much for your maintain, for your support. I believe you will reach your goals, and thank you very much once again. Hope to. Oh, once again. Shnorak Alutsun means thank you very much in Armenian. Oh, thank you very much. So hope to see you soon once again. Ну что, мы двигаемся дальше. Я воспользуюсь. Сейчас, ребята, этот человек приехал в Армению, если я не ошибаюсь, год назад. И он стал человеком, который, наверное... Нет, меняем топик. Wonderful lady, beautiful smile, and absolutely genius approach. She's working with facilitation, as I remembered. So my big friend, Susan, let me introduce you, and a few words about yourself. So I'm here from the States and really enjoying the Armenian hospitality and so grateful to be here. Okay, great. What will you talk about today or tomorrow? Tomorrow I'm talking about facilitation of gamification or experiential learning, and very excited about it. Okay, so facilitation, it's came, as I remember, from psychology. And right now everyone talking about this. I will facilitate, I will moderate, and you know, it looks like they are really serious guys. And maybe a few words about the main thing. What is facilitation today and how to use it in the management processes? Okay, so first off, I would describe facilitation as managing the process and helping people to synthesize their learning, personalize their learning. And then in terms of management process, I would say that really to use it to help to get everyone on the same page and but at the same time personalize their learning. Mm-hmm. Okay, why does management so need the facilitation skills? Is it helping to open the hearts or to bring some
message or delivered? So, in particular, facilitating of games or experiential learning, I would say that what can come out, the outcomes that you can get really are around deepening the employee engagement and heightening the sense of confidence and self-esteem of your employees. So that the final outcome really is around performance and well-being of the employees. Okay, thank you very much. And maybe some other interesting things about the gamification in US or worldwide. What is the main, can I say, fashion in this market? So I would say that it all comes down to helping people have more interaction with one another and with the content. And so whether you're putting it in a game or experiential learning or exercises, it's really to have people get up out of their seat and interact with information and each other so that it really deepens their learning. Very different experience than if you're sitting in a chair and someone's speaking at you. You really have a very different orientation to the material. Okay. What do you think about an idea? You talk about the help to interact, help to open yourself, and so on. What do you think about the gamification in international sector? Maybe in UN, maybe in 2 countries, 4 countries, and gamification will help to each other and feel free to communicate. Oh, absolutely, because in a game scenario, you open up in a way that you don't outside of a game scenario, don't usually do outside of a game scenario. So I would see that at the UN or in any high-level negotiation environment, incredibly useful to get people from across different groups to understand each other and open up to one another. Incredibly useful. Okay, can you be our friendship ambassador for this 2 days? I would love that. Okay, great. And maybe your main points or your message to our guests, to Armenian business, to Caucasus business. What do you think and what do you wish? I wish for everyone to enjoy one another and open up and get to know each other, because then we can really optimize not only business but our lives. Great. Thank you very much. Yeah. And see you. Thank you. See you soon. One more person for our discussion. Yes, his name is Richard Dakalos, and he came from Manila, Philippines. Richard, please. Glad to see you. Hi. How was your night? Great. I love Armenian food. I love the culture. I love the people. Okay, a few words about yourself, about your market. What do you do in Philippines, and what is your business? I'm an educator, entrepreneur, and a coach. I designed a board game that simulates what it's like to set up a business. I'm also working around startups and social enterprise back in the Philippines. Table games. Yesterday we discussed about it. What do you think about the table games? How does it work with the psychology? And what do you think about the future of table games? Will it change into digital, or will people be, traditional? I think that the power of tabletop games is the power of bringing people physically together. I think with the introduction of digital games and mobile games, people forget to connect. And that's the power of board games, card games. It forces people to sit next to each other, talk, laugh, discuss things. But I also see the advantage of the digital in terms of scale. I'm really excited for the time where those two worlds start to merge, and it's already happening right now. Okay, all our participants, all our speakers, talking about the communication. It's important to people to communicate. It's important to people to, interact with themselves. What do you think about it? Is it so hard thing in Philippines for these days, or you see it in the world? Or what is your, evaluation of all this process?
I think communication is key. It's the only way that we can really connect with people. In the Philippines, what's great is that we have a very warm culture, much like how it is here in Armenia. People are ready to talk, people are ready to converse. And I think really now it's about focusing on how can we have deeper conversations. And I think games are a great opportunity for that. Because it lets your walls go down. And I think gamification and gaming and really bridging that with communication allows people to have deeper connections. Okay. Few main theses about what is gamification about and how to build it. Maybe it's some recipe for our guests. Well, gamification is really just essentially trying to put game elements into normal everyday things that you might do in work and in life. Where to find the elements? Those elements, they could be as simple as the rules that you find in games, the different attitudes that you try to push, different incentives that you try to push for as well, and that's very, very powerful. Even if you look at, like in the HR community, LinkedIn, they're already shifting a lot of what they're doing into games. So if you look at how you fill up your badge, it's percentages and you get badges and rewards every time you put more information. That is gamification. Okay. Okay, thank you very much. We already on the finish line, and I want you to wish something for our participants in the end. I want you guys to play hard as much as you work hard. Okay, great. Thank you very much. Thank you. Hope to see you soon and waiting for your games. Ну что, меня уже зовут, но я не хочу останавливаться. Я еще, наверное, зацеплю еще одного нашего дорогого участника. Так вот, молодой человек, который стал фактически экспатом, приехал из России для того, чтобы наслаждаться солнечной Арменией. Более того, активно вовлечен в процесс геймификации и очень круто об этом рассуждает. Андрей, доброе утро. Два слова о себе. Почему выбрали регион и, соответственно, что несете основной рынку? На самом деле выбрал регион, потому что всегда люблю какие-то челленджи, и для меня интересен новый рынок. В России, да, Россия очень активно развивается, откуда я переехал, но для меня вот особенно интересно это встать у начала чего-то, развить что-то с нуля, не с нуля, конечно, но вот с каких-то начальных базовых моментов, и вот в Армении есть такая возможность, потому что, да, многие вещи делаются, но я уверен, что они могут делаться намного лучше. Должны начинать. Я очень извиняюсь, я понимаю, что очень вам интересно разговаривать, но мы начинаем. Хорошо, тогда мы увидим выступление Андрея, и он обязательно нам расскажет во время панельной дискуссии. Поэтому... Замечательный человек. В общем, мы ждем выступления Андрея. Андрей, 2 минуты для того, чтобы пожелать что-то всем бизнесменам в Армении, всем HR в Армении, не только в Армении, на Кавказе, да вообще по всему миру нас, весь мир мы в Ютубе. Но я желаю, чтобы приносили очень много, то есть думали не только о себе, приносили очень много для индустрии, для страны, для региона и развивали область, в которой они работают. Супер, спасибо огромное, спасибо и желаю вам удачи сегодня. Ну что, давайте не будем выключать камеру, я предлагаю нам вот прям так зайти и посмотреть, каким образом сейчас все будет начинаться. И всем тем, кто смотрит нас через интернет, просто для того, чтобы, да и для памяти тоже это очень круто. Пойдем посмотрим. Отель Marriott, 2018 год. Я считаю, что здесь собираются очень крутые люди, потому что они обсуждают самые-самые актуальные вещи, которые весь следующий год живут не только в сердцах, а определяют во многом подход и отношения к персоналу, не только в Армении, если честно. Потому что мы привезли в прошлый раз в Кыргызстан очень много идей, и это очень помогает. Поэтому всем тем, кто увидит это видео, очень хочу пожелать, чтобы вы в следующий раз оказались именно на этих креслах, потому что весь следующий год вы гарантированно будете применять все те идеи, которые здесь обсуждаются. Почему? Потому что обсуждаются они с большой любовью. Меня зовут Сергей Долженков. Мы с вами еще раз обязательно увидимся, дорогие друзья. Ну а пока наслаждайтесь, пожалуйста, процессом конференции. Пока.
Հարգելի հյուրեր։ Հիշում եք, երբ որ մենք փոքր էինք բոլորս, փոքր էինք, ու մեր մամաներ, պապաները մեզ կանչում էին տուն, մենք բակից չէինք ուզում վերադառնալ։ Ով էր ուզում վերադառնալ բակից, կամ տենց մարդիկ։ Ոչ ոք։ Ինչու, որովհետև մենք երևի բակում խաղում էինք։ Խաղում էինք, ես չգիտեմ Լիլիթը կկարողանա թարգմանել թե չէ, խաղում էինք գործագործ, խաղում էինք ռեզին, ռեզինով էր սիրում, ես նույնա շատ եմ ռեզին, խաղում էինք 7 քար, խաղում էինք պպզոցի, բռնվոցի, գետնից բարձր էինք խաղում, Էլի չէինք խաղում։ Ինչի ու չէինք ուզում գնալ, ինչի, որովհետև իրականում խաղը մեզ համար մի ամբողջ աշխարհ էր։ Աշխարհ, որտեղ մենք մրցում էինք և ընդդիմություն էինք անում։ Աշխարհ, որտեղ մենք մի տեսակ վայելում էինք համ պրոցեսը, համ հաղթանակին հասնելու, անգրկնելու զգացմունքը։ Խաղը մեզ համար մի աշխարհ էր, որտեղ մենք առանց դիմադրելու ու առանց պաշտպանվելու սովորում էինք, զարգանում էինք։ Բարով եք եկել 7-րդ տարածաշրջանային HR համաժողովին, որ ամբողջությամբ նվիրված է խաղին։ Բարև ձեզ։ Մենք խոսել ենք խաղայրությունների մասին մեր մասնակցության մեջ, հավաքագրման մեջ, մոտիվացիոն համակարգերում, թիմային աշխատանքում, կոմունիկացիաներում, ոնց անենք, որ լինի ավելի լավ խաղալով։ Եվ ևս մեկ դառնալություն, բացի նրանից, որ մենք խոսալու ենք դրա մասին, մենք դա նաև փորձելու ենք, այսինքն մենք բոլորս 2 օր խաղալու ենք։ Ինչ ենք խաղալու, ես կասեմ մի փոքր ուշ։ Բայց ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ մեր թիմը արել է ամեն ինչ, որ այս 2 օրերի ընթացքում դուք չուզենաք բակից տուն գնալ։ Ես հույսով եմ, որ այդպես է կլինի։ Ուզում եմ հրավիրել իմ հիմնական խաղընկերոջ Արմինե Հայրապետյան, իր ողջ թիմի խոսակցելու համար, շնորհակալություն։ Հերթականությունը թերևս անսպասելի է։ Բարև ձեզ։ Ես շատ բան չեմ ասում, որով գիտեք, որով չես, այս տարի շատ նոր մարդիկ եմ տեսել և երջանիկ եմ դրանով, որ նոր մարդիկ են սկսել մեզ վստահել, ճանաչել, գալ։ Բայց շարունակելու եմ արգի միտքը խաղերի հետ կապված, փորձեմ ուրիշ հնարավորից դիտել։ Այսօր մենք բոլորս ապրում ենք շատ հետաքրքիր դարաշրջանում, շատ ավելի հետաքրքիր, քան ինդուստրիալի անցումներ, պոստ-ինդուստրիալի։ Շատերը կհամաձայնեն, շատերը չէ, բայց իմ անձնական դիտարկումն է դա։ Եվ ես ինձ համար շատ բաներ եմ հասկացել այս վերջին տարիների ընթացքում, մասնավորապես այն, որ այն ինչ մենք նախկինում անում էինք, դասական մոտեցումները, վաղուց արդեն չեն աշխատում։ Մենք բոլորս մարդիկ ենք, ովքեր որ զբաղված ենք գործատուների մոտ կամ ինքներս գործատուներ ենք, հա։ Եվ մեր պարտականությունն է այսօր շատ ուշադիր լինել այն տրանսֆորմացիոն էտապի նկատմամբ, որ այսօր տեղի ունեն իմ կյանքում։ Մենք անգլերեն ասում են digital era, ես արաբերեն դա փորձեցի թարգմանել թվային դարաշրջան, չգիտեմ ինչ հարավա հնչեղ դա հայերենով, բայց ամենայնևս որը ենթադրում է կտրականապես տարբեր մոտեցումներ հարաբերություններում, տանը,
ամուսնու հետ, երեխաների հետ, ընկերների հետ, գործատորի հետ։ Ինձ համար շատ պարզ մի փաստ, որ նախկինում անգամ այն ինչ որ մենք պահանջում էինք ընտանիքում միմյանցից, փոխվել է այսօր։ Չգիտեմ դուք այդ դիտարկումը ունենք թե չէ, բայց միանշանակ այն որ այսօր կրթությունը չի աշխատում, այն որ այսօր տրեյնինգները չեն աշխատում, այն որ այսօր մարդիկ իրար լավ չեն հասկանում, մասամբ նրանից է, որ տրանսֆորմացիայի կարևորությունը մենք չենք նկատում։ Մենք չենք նկատում, որ այն ինչ որ կարևոր էր նախկինում, այսօր կարևոր չի արդեն։ Այսօր ուրիշ բաներ են կարևոր, ուրիշ մեթոդներ, ուրիշ մոտեցումներ, որոնք երջանկացնում են մարդկանց։ Ամեն մարդ տրանսֆորմացիան առաջին հետին անձնական մակարդակով է ապրում, իր ընտանիքում, իր երեխայի հետ, իր ամուսնու հետ։ Չմոռանանք, որ այդ մարդիկ հետո գալիս են աշխատավայր եւ իրենց վերաբերվել այնպես ինչպես մենք նախկինում էինք վերաբերվում։ Ամենազմ միամիտ է կարծել, որ կբերի արդյունավետ աշխատանքի։ Խաղային մեթոդներն են, որոնք մեզ հնարավորություն կտան ստեղծելու են միջավայրը, այս նոր սերնդի, նոր մտածողությամբ մարդկանց հետ եւ դարձնելու իրենց էլ ավելի էֆեկտիվ է կյանքում։ Ի վերջո մարդը երբ գնում է աշխատանքի, ինքը գործատուից դա ակնկալում է, կամա թե ակամա, կարող ինքը դա նույնիսկ չգիտակցի, բայց ինքը մտածում է, որ գործատու այն միջավայրն է, որը հասավ ինձանից լավ գիտի ինձ հետ ինչ անի այս բանին, ոնց ինձ զարգացնի, օգնի։ Ի վերջո երբ մենք նոր աշխատանքի ենք գնում, մենք դա ուզում ենք, մենք չենք ուզում մնալ նույն մարդը, մենք ուզում ենք ավելի լավը դառնալ։ Եվ հիմա գործատուի ռապորտից նայելով պետք է անպայման հաշվի առնել դա։ Երբ ես պատմում էի ինձ համար մի կարևոր մարդու ինչի մասին եմ ուզում այսօր ձեզ ասեմ եւ իմ ողջույնի խոսքը ինչին է լինելու նվիրված, նա ինձ ասեց դու ուզում ես ասես, որ սա նոր նորմալի ստեղծելու դարաշրջանն է, հա, սա նոր նորմալի ստեղծելու դարաշրջանն է, հին նորմալը չի աշխատում։ Այսօր եթե մենք այստեղից դուրս գանք ու այդ գիտակցությունը գամ է մեջ, բավական է արդեն, որ այս կոնֆերանսից մի բան տարած լինենք, որտեղ մենք իսկապես կլինենք շատ ավելի երջանիկ, հարմոնիկ ու էֆեկտիվ, արդյունավետ։ Ով ինչ կտանի, դուք ունեք ձեր ակնկալիքները առանձին ձևավորված, ոմանք կտանեն էմոցիաներ, ոմանք կտանեն նոր ընկերներ, ոմանք կտանեն կիրառելի մեթոդներ, ոմանք երեքը մի բաներ ավել։ Հա, գնդակը վերդաշտում է, ես միայն կարող եմ շատ շնորհակալ լինել, որ դուք բոլորդ այստեղ եք։ Ամենակարևոր ռեսուրսը ժամանակն է, ու դուք ներդրել եք ձեր կյանքից 1-2 օր մեզ հետ լինելու համար։ Էլ ինչ ապետ մեզ երջանիկ լինելու, դուք մեզ վստահում եք, շատ շնորհակալություն։ Նոր սարքեր ապրես։ Ուզում եմ ասել, որ մենք ունենք այս տարի հիանալի սպիկերներ։ Եվ ես ուզում եմ իրենց խնդրել, որ իրանք վեր գալան, որ մենք իրանք ողջունենք ուղղակի։ Կարելի է, հա, Սիբի սպիկերը, ալավ, Ամենաերկար մեյսը տվել է 28 ժամ, ուղղակի ու պատկերացրեք։ Երեք ինքնարկվեց ողբերով ես մարդիկ եկել են, ու համար շատ շնորհակալ եմ։ Այս տարի մենք շատ հետաքրքիր ապրումներով անցանք այս ամբողջ մի քանի ամիսը, որտեղ մենք հասկացանք իրոք այս 7 տարվա ընթացքում դու հասկացանք, որ մենք մենակ չենք։
դիվասել եմ PS-ը, անձամբ պարոն Ռալքիրիկյանը, ամենառաջին օրվանից հավատացել եմ գործին և երևում էր կողմին։ Microsoft-ը, որը որ արդեն երկրորդ տարին մեզ հետ է, և Ուլանն է այստեղ, և Դիանան է այստեղ, շատ շնորհակալություն։ Ռիբակ ընկերությունը Արմեն Էգուբյանն այստեղ չի, բայց նույնպես շատ հետաքրքիր, որ իրանք սպորտային ակումբ են, իրանք էլ ոնց որ խաղային լուծումներին հավատացող մարդիկ են։ HSBC-ին, Աստղիկը այստեղ շնորհակալություն։ Վարդը, X-Art ընկերությունը, այնտեղ է Վարդը, շնորհակալություն Վարդան, էլի մեզ հետ եք։ Հատիկ տպարանը Տաթև այստեղ է, Տաթև ինչ եմ տեսել ճիշտ ասած առավոտվանից։ Բրեյվիս ընկերությունը, որը որ մեր հետ է եղել, արդեն 2 տարի է մեզ հետ է, և էլի շատ երկարաժամկետ մեր պարտնյոր GIZ-ը, իրանց ծրագրի անունը շատ դժվար է արտաբերել, բայց ես կփորձեմ մասնավոր սեկտորի զարգացման, ճիշտ է, և մասնագիտական կրթության և ուսուցում հարավային Կովկասում, սովորել եմ դասում։ Պարոն դիներ Գյուգոին և Յուլիան ուր է, Յուլիան մոտ դերա նստած, Յուլիային էլ եմ ուզում շնորհակալություն ասել, որովհետև իրոք դու զգում ես մի մեջ, որ դու մենակ չես, և իրոք դու զգում ես, որ այն ինչ որ դու անում ես կարևոր է ոչ միայն քո համար, այլ նաև այն բոլոր մարդկանց համար, որ քո շուրջն են։ Շնորհակալություն։ Եվ ասելով սա, բնականաբար ես ուզում եմ պարոն Ռալքիրիկյանին հրավիրել ինձ մոտ իր ողջունի խոսքը ասելու։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Ինչպես? Ֆոնս ուզում եք։ Ճիշտ հայերեն։ Բարեցես բոլորիդ, հետաքրքիր է վերնախյուրը, gamification-ը բիզնեսում։ Ես ցես ուզում եմ ասել հետևյալը, միայն վերնախրով մենք չտարվենք, այսինքն մենք չփորձենք մագերեսի վրա ձգալ։ HR-ի մասնակիցները պետք է միշտ փորձեն խորանալ դայով անեն եւ հասնեն իրոք աշխատողի սրտին եւ խելքին, որովհետեւ շարժիչ ուժը այդ է corporation-ում, ընկերությունում կամ ցանկացած բիզնեսի մեջ։ Ճիշտ է, շատ կախված է ամեն ինչ ընկերության ղեկավարությունից, ինչքան լավ լինի գլխավոր տնօրենը կամ գործադիր տնօրենը, ինքը մենակ չի կարող ամեն ինչ իրականացնել։ Եվ հետևաբար բավական ուշադրություն պետք է դարձնենք մնացած մենեջեր լեվելների վրա, մենք ունենք senior, մենք ունենք middle, մենք ունենք junior մենեջերներ ընկերություններում, եւ իրենց պետք է սովորացնել եւ ստիպել, որ նստեն, խոսեն, աշխատեն բոլոր աշխատակիցների հետ։ Այսօր խնդիր ունենք engagement-ի, չէ՞, դրա համար նոր աշխարհը ստեղծել է gamification մոտեցումը։ Gamification-ը անում ենք motivation ստեղծելու համար, բայց եթե ստարտը իրեն լսող չունի, իր հետ նստող, ցավը լսող չունի, ինքը արհեստական motivation ցույց կտա։ Ինքը բնավ motivated չի լինելու։ Բայց ինքը կանի, որովհետև գիտե, ընկերությունները պետք է իրականացնեն ինչ-որ մի արդյունքներ, հասնեն ինչ-որ բյուջետում կամ բիզնես պլանում նախատեսված ցուցանիշներ, եւ հետեւաբար ամեն ինչ կլինի արհեստական։ Բայց երբ մենեջերները, այն պատասխանատուները կմոռանան մի քիչ այդ արհեստական աշխարհի ցուցանիշների հետևից բացելը եւ մի քիչ ժամանակ կհատկացնեն իրենց ստաֆին եւ կնստեն իրենց ստաֆի հետ եւ դռները կբացեն իրենց ստաֆի համար եւ կլսեն իրենց ստաֆի հոգսերն ու ցավերը եւ ստաֆը կտեսնի եւ կսկա որ ինքը մարդ է
եւ ընդունված է եւ իրեն լսող կա եւ իր խնդիրներին լուծում տրամադրող կա, ինքը ավելի քան engage կդառնա եւ արտուները կդառնան հիանալի։ Ամփոփելով ուզում եմ ասել, որ խաղացեք շատ լավ բան է, բայց հաջողության բանալին այն է, որ բոլորս պետք է աշխատենք ստաֆի համար եւ ստաֆին պետք է միշտ ոգևորենք եւ ստաֆին մարդու տեղ պետք է տնենք եւ այնտեղից կծնվի արդեն այն motivation-ը, որ անպայման կբերի այն կարևոր engagement-ի, որ արդեն այսօրվա օրերին մենք փոխում ենք, որ չկա engagement ընկերությունից ներս կամ ընկերություններից ներս։ Այս կանաչ մահարաճուն եւ հաջողություն եմ մաղթում ձեզ բոլորին։ Մեր հաջորդ խոսնակը սիրով հրավիրում եմ էլի վաղեմի մեր բարեկամ Վիլհելմ Հյուգոն, խնդրում եմ անեցեք այստեղ։ I just want to say thank you for being with us. How's your spirit today? Shut up. What else to ask to listen to some Armenian? You know, answer. I don't even know if people understand me because I don't have money. You will have it. Over to you, sir. Thank you. Thank you. Շատ շնորհակալություն Ալպին։ I'm Luis Barevces. Actually, I'm very sorry I cannot continue in Armenian. I will do it in English. I'm very happy for this invitation again this time. Api and Amina, thank you very much for organizing this HR conference. GSZ, on behalf of the German government, is supporting this conference already the third time in a row because we see the importance of this topic. It's very important to talk about HR and skills development. And this is a topic I would like to stress today with you. And as Ralph already mentioned, I would like to take a deep dive. And this is also related to our topic today, floating, going over 7 seas. I would like to take a deep dive in the topic of skills development and the idea business for skills and skills for business. Only a short overview, it's a real long title, but you can say PSD TVET. PSD TVET means private sector development and technical vocational education and training. I will come to the explanation of these parts. Actually, I'm very happy that for today to see you all again, and I see growing HR conference and also partners of our program, as well as from the private sector, but also from the public sector, so from the colleges we are working with, also in the regions of Armenia. So local economic development will also be a topic for me, and local educational development. And I'm very happy to see our friends from Gyumri here, our friends from Vayotso, and all over the regions of Armenia. Thank you very much. As I already mentioned, our program is financed by the German government, and our partners, the political partners, implementing partners, is the Ministry of Economy and the Ministry of Education. This is, let's say, on this political level, but what very important for us is also the integration of the private sector, this private sector approach. So understanding what is the need of the enterprises here in Armenia, and I think, and I'm very happy and proud also to say that in North Hayastan, so in new Armenia, there's new spirit, and we can talk, for example, about gamification in businesses, and I would like to add gamification in education, and for us very important, especially the skills development
in the way that the private sector, so you as HR managers can handle the persons that you want to work with, and they are very well developed and educated. That's our approach with our PSC-TVET program. It's about private sector development on one hand, but it goes hand in hand with skills development. And this is the idea of business for skills and skills for business. Because we are working, and I will come to this now, in 4 specialized sectors. And this is sectors that we think is very important for employment, but also which have a big potential here in Armenia. And this is a tourism development, sustainable tourism development. This is the wine sector here in Armenia, and I'm very happy that this evening, I think it's going to Armenia Wine. Is this right, Armin? Yeah. So one of our partners also in the educational field, and sometimes we look in the direction of north to Georgia with this wine development, but I think Armenia has even better potential for wine development here in South Caucasus. The point of IT precision engineering is also important for us, and I think for today there could also be a headline like digitalization, because also this gamification under the umbrella of e-learning all falls, and I think it was Armin mentioning this digital area now, and we want to be prepared and adapted to the digital area. That's why we say it's about private sector development, and it's always about this dual approach. And now I want to go over, perhaps here you can see me better. The dual approach means that we are working together with you, the private sector, in these fields, but also with the colleges and the educational institutions. And this is our logos we are going on. This is dual tourism education. This is about the wine. This is about IT. And this is our general sign for this idea of close cooperation between you, private sector, and you, public sector, also here in the room, to have good qualified workforce for the future of Armenia. Just to give you 3 examples of activities we are supporting. So together with the Ministry of Education, which was in lead, but of course always in consideration with the Ministry of Economy and the private sector, we were supporting a TVET reform program. So strengthen this idea of close cooperation, private sector and public sector, working closely together, and young students working in the enterprises to learn about reality, the reality you are facing every day. This is one approach that we are following up. This is the TVET reform, the training courses, of course. So this means it's about the private sector explaining you what it is all about and which efforts you can make if you really integrate the young students from the very beginning. And on the other side, it's of course very important that also the teachers in the TVET institutions, they have capacity building, they are growing, their knowledge is growing, and they know what do they have to teach to provide good qualified workforce. GIZ, and I already talked about this digital change, digital area, is supporting our partners here in Armenia. We have the vision to become a supporter, advisor in this transformed world. We have a strategy for this digitalization. I think it's about digital services, digital leadership. I think this is a topic that you are also dealing with or will deal with very soon. The digital workplace is important, and the processes. So these are all things that we have in mind when we say, let's work together in the direction of digitalization. In the field of tourism, wine sector, it's about supporting, for example, house winemakers in general, to use technology for the better results in wine growing, also in wine making. One point I want to stress here for today, because I think this is a point that is really relevant, and I hope you will work on this also in the next days, is about the e-learning.
So this means learning also on distance. When we are talking about educational development in the regions of Armenia, this local educational development, I think this is a crucial part of this development. Thank you so far for your attention. I wish you a very fruitful conference today, tomorrow. I really appreciate our cooperation. Armin, thank you very much for this. And Shnorak Alotsu, stay safe. Հիմա խաղի կանոնների մասին, հա, եկա կարևոր պահ է, ինչ ենք մենք անում։ Պատկերացրեք, որ այստեղ մենք բոլորով ունենք 27 Արագաստանավ։ Եվ ամեն Արագաստանավում մենք ունենք 6-ից 7 հոգի անձնակազմ, թիմ։ Եվ բոլորս հավաքվել ենք ծովերից առաջին ծովի մոտ, ափի մոտ, որպեսզի նավարկություն անենք այս 2 օրերի ընթացքում։ Հեռավոր 10 ծովից այն կողմ և 5 օվկիանոսից այն կողմ գտնվում է գանձերի կղզին, որին մենք պետք է ձգտենք հասնել, այսինքն մեր մեջ կա մրցակցություն։ Գանձերի կղզին թաքնված է Ծառուսրտի Ռիբոկի հետևը, բայց լավ ապօրը իրան չեք տեսնում, որովհետև իրականում պետք է լինի ինչ-որ կախարդանք, հա, այս ամենի մեջ։ Գանձերի կղզին հասնելու համար մենք պետք է հաղթահարենք մղոններ։ Շատերը ձեզանից արդեն մասնակցել են սոցիալական հաղթանակներում մեր տարբեր մրցույթներին և արդեն վաստակել են մղոններ։ Ովքեր են վաստակել, ես կարող եմ տեսնել։ Շատ լավ։ Ուրեմն մենք ունենք արդեն ինչ-որ մղոններ, շնորհավորում եմ ձեզ, այն մարդիկ, ովքեր վաստակել են մղոններ, արդեն իրենց իսկ անձնակազմին բերել են ինչ-որ հաղթանակին մոտիկ գտնվելու հնարավորություն։ Սակայն դրանով չի սահմանափակվելու, որտեղ մենք գնալով ավելի և ավելի մղոններ պետք է վաստակենք։ Հիմա ասեմ ինչպես։ Առաջինը, մեր սպիկերներ ունեն աշխատանք անելու, բացի նրանից նրանք խոսելու են, նրանք նաև տալու են ձեզ մղոններ։ Մղոններ են տալու այն սեղանին, այն անձնակազմին, որ առավել հավանել են, որը որ չես կարող ասես ինչ ես ինձ հավանել, իսկ ինչ չես հավանել, կհավանեն կտան։ Կտան մղոններ նրանց, ովքեր որ հաղթեն, որտեղ մենք խաղալու ենք, նաև ինչ-որ խաղերի ժամանակ տալու են մղոններ հաղթող թիմին, և տալու են մղոններ մաստեր կլասերի ժամանակ վաղը։ Վաղվա մղոնները լինելու են անհատական, այսօրվա մղոնները լինելու են խմբային, բայց վաղվա ձեր անհատական մղոնները դուք պետք է բերեք և նորից միացնեք ձեր թիմին։ Ովքեր որ ունեն մղոններ, ես հիմա ուզում եմ խնդրել, որ միացնեն իրար, որովհետև վերջում մենք բոլորս այստեղ շարելու ենք և տեսնենք որ նավն է առավել շատ դիստանցիա անցել։ Գիտեք ոնց եք միացնում, հա? Հա, հասկացաք։ Չեմ հասկացել։ Այսպես, մյուս ձևը մղոններ վաստակելու, դա իհարկե սոցիալական հարթակն է։ Այն անձնակազմը, որը կհավաքի առավել շատ լայքեր սոցիալական հարթակում, բայց պարտադիր ոնց որ պետք է գրեն HR7 HR7 conference և սեղանի համարը, որտեղ սեղանի համարը կարևոր է, որտեսի մենք հասկանանք ով է ի վերջո վաստակող այն մղոնները, նրանք կստանան 20 մղոն մեր կողմից։ Եվ ևս մղոն կստանա այն նավը, որը որ կազմակերպիչների կողմից, այստեղ արդեն մեր իմ ու Արմինեի պահն է գալիս, կճանաչվի մեր կողմից որպես առավել թիմային թիմ։ Հա, առավել թիմային թիմը նույնպես կստանա 20 մղոն մեզանից։ Հարցեր կան։ Մաքսիմալ նայեք փոքր հասնում։ Նայեք փոքր հասնում, ես հույս ունեմ, որ շատ հետաքրքիր մրցույթ լինելու, հասկանալի է ինչ ենք անում ժողովուրդ։ Պատրաստեք, ուրեմն, ասելով սա, մեր առաջին ծովը, որը մենք պետք է հատենք մեր բոլոր նավերով, դա Ուլանն է
GD-ը Ուրելանը, Ուլան, հրավիրում եմ ձեզ։ Здравствуйте. Дайте вам микрофон. А я с микрофоном. Вы с микрофоном. У меня вопрос. Вот столько HR в одном зале. Видели когда-либо? Нет. Повторю вопрос. А столько красивых HR? Видели когда-либо? Нет. Ну тогда вам как бы, я желаю не волноваться перед такой аудиторией. Спасибо. Попробуем. На каком языке будет удобнее? Я могу на русском, на английском и на казахском. Russian or English? English, okay. So, hello everyone. My name is Ulan Karajigitov. The last 2 years I'm working for Microsoft with a quite diversified region which consists of 24 countries from Mongolia to Slovenia, Serbia, Montenegro, etc. So the region is huge, and happy to be here and share some thoughts, maybe some experience, how we're doing some things with HR in Microsoft. So unfortunately I cannot see my slides, so it's hopefully moving, yes? Yes. Maybe I can stay here if it's okay. Yeah. So digital transformation, digital HR, etc. There are a lot of buzzwords with digital nowadays, and the Microsoft we position ourselves as a leading vendor, say provider of such solutions. And of course, we cannot offer any solutions to market if we are not adopting those solutions by ourselves, by our company. So when we're talking about digital transformation with our customers, we exactly know what is digital transformation, because we transforming for last say 4 or 5 years continuously each year, trying maybe some things are good, some of the things are not so good. So that's how we learn and then share our experience. So digital workplace, how we define it. For example, I'm working in from Kazakhstan as a, let's say, home office, but I'm covering 24 countries, and of course I should be able to do all my work regardless in which city, in which country I am for the moment. And how we define it? So first of all, digital workplace should be secure, because we're working with all corporate data, some insights, some sensitive information, and without security, without cyber security especially, we cannot do our work properly. The other thing is somehow unlock employees, people's creativity, because if they fit in dark places with a bad connection, with bad infrastructure, that's not a good way to start some innovation process, etc. The other thing is collaboration, because we are not individuals working on each individual's goals, but we are working on common goals, on some shared goals with our colleagues. And there should be some ways how to communicate, collaborate in real time, especially when you're working in different time zones across the globe. So here there's some trends which we identified within our company, and we have some policies that each office, each workplace should be renovated, each, for example, 5 or some period of time, years, because it is possible to build one thing, like one office or one workplace, and follow this structure for years. Especially nowadays, when the new technology comes every day, some disruptors, then we kind of stopping one time, assessing all the available technologies, some trends, workplace trends, etc., and then adopting it to our company. For example, in Kazakhstan, we had office for 100 people, and there was a couple of years ago there was 100 seats, 100 tables. But then we decided to renovate the office, and we reduced number of
personal seats, but did some like open space, shared areas, like kitchen, some conference room, etc. And the condition was that we all traveled a lot, and there was no one day when all 100 employees was in office. So we decided why we should keep all these tables and infrastructure for such a big number of individuals. So we reduced number of individual areas and we expanded shared areas. Today we going to talk more about the third one, and this is how we address this question in our company. Using all the digital tools like learning portals, LinkedIn social navigator, social selling solutions, we're trying to embrace all these solutions in order to understand how this solution really works, and then to implement it also in our customers' processes. For example, several years ago, there was some processes, formal ones, how like CEO delivers his messages to the employees, how we evaluate ourselves, etc. Now we completely changed all the process. And for example, here you can see the screenshot from this is our SharePoint, like internal portal, where we can see all the employees across the globe, what's going on, and our CEO, Satya Nadella, we have like monthly Q&A sessions, live with video, and of course it's all recorded and available on demo, where we can put all the questions we need, and our HR people, they can track our, let's say, the mood or something like this, when there's some questions, and we can, questions or issues, and we can react somehow, positive, negative, or like normal, and later I'll show how it looks like. So this is Satya Nadella, and then Bachelor plays how he can deliver his messages to the employees. Teams, Yammer. Something. Hello, okay. So Teams, it's our new solution for staff hub for teamwork. Yammer, social network for employees, where also we have a dedicated group called like, CEO Connection, and we can put all the questions there, and then each month Satya Nadella, of course, he cannot accommodate all the questions, but answers like the most important ones. And so here's the first one is email template for such invitations, SharePoint, and then Yammer screenshot. What we're doing, so you can see it here that the system can track all the comments, let's say, what we're talking about, what they're commenting during the live video, and of course they can then somehow address issues or questions which was maybe not disclosed enough or not informative enough. And taking into consideration these points, then when the next event happens, the experience should be much better. So today's leader in our leadership position, it is not like the most skilled one, or powerful, or strong, or etc. It's the person who can build the culture, who can connect the people, and who can deliver all those like things in global company in the same way to all the employees, to all the with all the technologies and languages available in our markets. So let's go to the main topic, like gamifications and social involvement, let's say. Go back. So as I said before, we define digital workplace as a place where you can work despite some obstacles, like conference room or Marriott hotel. So I have all the tools, all the necessary access to all the corporate data from the phone or laptop. And it might sound like trendy, modern, etc., but it's a when real challenges happen, it really helps. For example, let's see the case of Ukraine, when there was some protest, revolution, and of course there was some, like, let's say, interruptions
in work process. People couldn't come to maybe home, to offices, and they stayed at their own places. But business still was live, let's say, and going. We use Skype for Business as a communication tools. We use Power BI dashboards, cloud dashboards when all the data available 24/7. We use OneNote. It's also a cloud solution for taking notes, sharing notes, and Yammer as a place for communications. So when this thing happened, there was no interruption in process. All employees were safe because we didn't want to do some unnecessary, how to say it in a good way. So unnecessary things in the streets, yeah, let's say. So all the people were at home, safe, and used all the tools available in our systems. And now to the digital workplace. So a digital workplace is really correlated with all the modern tools in social networks, and our HRs are using it very well. Here you can see LinkedIn SSI, so it's like social selling index, how LinkedIn provides such insights for free, and you can see how you position yourself in comparison with whole professionals in the LinkedIn and just in your professional network. There was some competition, social competition in Microsoft, where HR and our colleagues offered us to share content, corporate content, and give feedback on it. And the result of such competition was some prizes with maybe bonuses, small ones, and dinner or lunch with executives. So what we did, we shared interesting content and get some points because of it. As you can see, I managed to get my level really high, top 1% in my network and top 1% in professional network across marketeers and salespeople in LinkedIn. There's some insights, and now let me switch maybe to the tool itself just to show how we did it. Can you see the full screen now? Yes? Okay. So the tool is Elevate. What we're doing here as employees, I have some dashboard, I have some feed. This feed collects all the necessary data for me, and I can subscribe. I can subscribe to any topics like healthcare, digital transformation in HR, modern workplace, etc. And all the related content will be shown here. What I'm doing, I'm supposed to schedule or share some posts, and let me show it. You see, these are the topics. Let's go for one of them. And I can share it in real time, or I can postpone it and share it later. So, and when I'm sharing it, then LinkedIn track all the statistics. You see, so yesterday I shared the news about Virtual Retail Summit, the digital one we did yesterday in Croatia. So the reach was 5K, 5 clicks, 1 like, etc. And because of all those statistics, we somehow ranking ourselves in the system. Here, and then we have, of course, leaderboard. Leaderboard, our colleagues separating it for each region, for each department, etc. So we can see how we're doing in comparison with our close colleagues or across the world. So I wasn't active for a while, so now I'm not on the top now. And those people are all my colleagues who are participating in this competition, let's say. So let's get back to this.
here just some screenshot if it was some connection troubles. And how to measure effectiveness of such engagement when when employees are doing the same thing with like in whole world. In a company, we're getting a lot of new people who engage with our content, with some proposals, offers, etc. And let me get back to learning a bit later. This is also a fresh update from such activities. You can see that like our employees did an unbelievable job and brought almost 200,000 impressions with social networks. And if we can somehow measure it in terms of money, in terms of return on investment, it could be with different metrics from $1,000 to $4,000. So actually, the company gets good coverage for free of charge, just by their employees sharing all this content. And so I find this approach is very useful because when we also exploring the content, which is like a huge part of like our news site, like TechCrunch, and some other resources, we also learning the new stuff by ourselves and continue learning curve. Let me switch gears to how we learn and increasing our competence in our workplace. So we have a SharePoint built learning solution. As an employee with some dedicated role, I have some trainings which are like mandatory for me. For example, if I'm in marketing, I should go for some marketing trainings. If I'm like control compliance, I go for some compliance training, etc. And on the other hand, I also have some like suggested trainings, which is like growth mindset, some broad topics. And if I'm also completing all those things, I'll get some badge, and then also I can share those badge on different social networks. It's also like some type of competition and involvement in social engagement. Let me show you. So this is a badge, and this is my colleague from Skopje, Macedonia, and Elizaveta just got finished another let's say milestone in her education path. And she of course shares all these accomplishments in LinkedIn, and those badges also count in some certificates section in LinkedIn. So it's kind of useful to know what competences are available on the market. So you can see what the employees interested in, what trainings, especially not in mandatory ones, and then you can see how you can develop a plan for those employees. So that's pretty much it. Today the topic was how we communicate with each other and involving all the employees into some conversation and engaging via social networks. This is a small part of it, but if it was useful for you or for your colleagues, we can talk a bit later during coffee breaks and other activities. All those solutions are based on our own technologies. There are a lot of partners on the market who provide such technologies, and I will be glad to share their contacts and be part of your success in your HR journey. Thank you very much. So I have 10 miles. I have three figures with 10 miles each, and I'm supposed to give it to the best question ever. Yes. Questions? Miles. Questions bring smiles. Yeah, curious. You have to switch the mic. Yes. Oh, thank you.
Yeah, okay, no. It is an open decision